Hey guys, welcome back to my channel. My name is Eden. I do cleaning and organizing videos. Today's video is a little bit different because we are preparing for a huge storm coming toward us. Our governor already declared a state of emergency. It's gonna be a category 4 and it's gonna be on the southeast toward us. So I'm gonna go ahead and prepare for the worst, of course. I will be packing the things we need to survive in the house in case we lost energy or whatever. The second huge plan is to just pack your necessity and leave from here for few days, you know. زخبركم حواتكم قاعد حنمصاخم سمي ايدن بحال لو ما انت خاني هيريكين سلا دمصنا زلو كمي كنقرارب كم زلنا اي بوست غبرلكم ابزي تدلخم كاني شل لا يتبلو نزخناس بقرار صبوي اب تحت املاخ مالتيو already نحنا state مالتيو state of emergency كستايغيرو مالو declare gero malo, which is serious malatio. Nabs gets khasi, but storms met in a cycle usually يحلفنا غليكن حجن سلالت تعرضوا مقرب زمسلويلن سو كمي كم تقرب عنا مسخم شيرك غبريك تفتو خاني تسفا غبر سو كان ነገር حتى لكم كع كتسكفكم حتى توني يعني لي pray for us can everybody pray for us all over from Florida to New York. Thank you guys. بتصالحكم كاني هتعرفونا. Okay guys, first I went to Harris Teeter and I got canned foods, that's unperishable canned foods, fruits, and everything that we need. Okay, بعد حواتي ناب سوبر ماركت كيدا زي بالاشو نايتانيكا مغبتات غزي مالتيو in case انتدع صنحو بزدحني يايتوصو غليلوم ناس انتدع ليتشر غلغله ديبلكاس نزاوعي حاجلس تقربلهم تقليها قلعت حيسكا كفيديو. Okay guys, I got corn, pineapple, chicken soup, beans, all things that you see in here. Some of it is I got chicken and pasta and some salsa, and I got some peaches. بعد ستري ودلهم عفون زي اناناس chicken كأن اللوز نايدرها مس باستا زي مقلع تفتوهم beans salsa خاين كيس خاني دخم قال اختبل كلها يزناقع كمالتيو زي peaches كاني ناي زغني مالتيو ننوح عمتاتي رصنح كوخ مالتي بتغرينيا. I got these grapes just for now. It's not for then.
زي وين خان حجي مالتي صيلة مزنا قاعد وين إيش يودي فتي سو فلوت كون لنا أنتي عبد حدا عبد جريكال أو ملئ أقمت أيه مالتي so I pack it in a container you know in case we go somewhere too like not too far so you have your own things. And then I add some peanut butter that I have in the house. I pack about 5 of them. مليسا خاني زي peanut butter أبغاز نبرني حد حموش زخون كات أرني فيه. And then I pack some tuna that I had in the house. مليسا قات tuna نايتاني كان يروني أبغاز مالتيو يسقط أرني فيه. And then you need can opener that's a must. مليسنا خاني مخفتي ناي تاني كمالتيو ناي قد نكرلي ناي كل جيزة خنطر نفولنا. And then I got a lot of water. That's a must. You can't find any water if you just wait for the last minute. مليسا قاب بزح ماي جزئي مالتيو مغنياتو ماي سوي زي ركب أبزغد كادوكان هاي تركبني حتى دونجي خا مالتيو قلت إفكا بزح باكت قبران لك. And then I pack medicine a lot of it. مليسا خاني مدحنيت مالتي زدلينا كله ترني فيو. Please guys do not forget children medicine especially. ناي قلبت كعني كي ترسعوه ترنفو خلكم. And then you need a wiper for the kids. Sometimes for us adults we need it too. And then wiper كعني يقدر نكدليكم يكل جزء ترنفو. And then at the last time I showed you this company sent me these lanterns. This is the time to use it. I'm so excited to have it at home. I will definitely gonna use it this time. If you need information on it, it's on the description box. Please check it out. صح في جزء اللانترن نارئكم نيره. نيب حقي دسيلوني زلني مالتيو نحجي كتعمنيو انت اوردر كتقبر دليهم ابز ديسكريبشن باكس كقدفوا لكم يناتهم كامباني فيديو كمان كعلني او بوست كقبر لكم بارحواتي زي اني راح اتصل فيديو نايلومي از متسكي زي خاني بخال فيديو خريكم يقني لي I love you all so much. Thank you guys for watching. I will see you in the next one. Thank you.